You're... I gotta tie it shorter here. Alors qu'il était en plein patrouille, ce policier va remarquer un automobiliste au comportement bizarre. D'abord, le chauffeur tourne de façon brusque, puis roule au-dessus de la vitesse autorisée pendant quelques secondes. Voyant qu'il tourne pour entrer dans un parking, l'officier de police décide de ne pas l'arrêter, mais de le suivre jusqu'à son stationnement pour le contrôler. Being Stout Lot 29, corner block of 13th Ave, Minnesota 127 Union, Tom Charles, 127 Union, Tom Charles. How's it going? Good, how are you? Good. We just stopped just for your speed going down 8th Street. 8th Street, Cap. You turned off at 13th Ave and then you went... Yep, I know what you mean. After I get a tie tied and have a presentation and thought my buddy was home, but he's not, and I'm running behind ice. Okay, yeah, I was wondering why you looped down 8th Street and then back up 6th. Yeah, that house up then, that's one of my good friends' house, and he knows how to tie ties, and I honestly don't know how to. Where's your tie? Right here. While I do this, why don't you grab your proof of insurance and your driver's license quick? Yes, sir. There, you should be able to adjust it. Okay, thank you so much. 162 Birds, Minnesota 27. Probably not the best now, but it'll work. Yeah, it'll work. A lot better than what I was going to do, that's for sure. Thank you so Last name much. is... Le jeune homme au volant était en fait un étudiant qui avait une présentation à faire ce matin-là. Ne sachant pas comment nouer une cravate, il partait donc voir l'un de ses amis qui pouvait l'aider à le faire, mais malheureusement son ami n'était pas à la maison, il décide donc de faire un demi-tour et d'accélérer pour arriver à temps à l'université. For your insurance? Yep. Oh, it does have the car on there. Never mind. That's Okay. And that one expired in May, so sure. make sure you get a new one in there. Yeah, I Ask haven't. Mom and Dad. Okay, yeah, I'm actually going home right after class after the presentation. You're... I gotta tie it shorter here. It's kind of hard with all this crap on. Yeah, it's not a big deal. I can have something in class here too. Yeah, I kind of thought I was going to get dinged up when you were behind me. I was gonna stop you sooner, but then that blazer pulled out between us. Yeah, I thought you were going to get me there. Then. Go ahead. Try that. There's only a little bit of a tail there, so. Okay. Never. Well, it's almost too long, but. I'm going to have this jacket on, so. Looks good. Thank you. All right, man, slow her down. Yeah, will do. Thank you. You bet. Plutôt que de sanctionner, il choisit la pédagogie. Il demande au jeune conducteur de régulariser sa situation au plus vite. Le ton reste professionnel mais compréhensif, reconnaissant la coopération et l'attitude respectueuse de l'étudiant. Cette rencontre illustre comment le dialogue peut humaniser l'application de la loi. Face à un jeune conducteur coopératif et de bonne foi, l'agent a privilégié la pédagogie à la sanction, démontrant qu'une approche préventive peut parfois être plus constructive qu'une répression systématique. Une résolution qui profite à tous. YouTube croit que la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran pourrait vous plaire. Essayez de la regarder et abonnez-vous. Merci.